Thank you, Mr. Speaker. Hoy me levanto para exigir la liberación inmediata de dos presos de conciencia cubanos. Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara ayudaron a empezar el movimiento de pro-democracia el 11 de julio. Ellos están encarcelados desde ese día. Michael, rapero y ganador del Grammy Latino, es coautor de la canción Patria Vida, que fue himno de las protestas. Luis Manuel es un artista visual afrocubano que ha luchado duro por la libre expresión y contra la censura. Michael desapareció de la vista del público tras ser detenido sin orden judicial y un tribunal irregular lo condenó a 9 años de prisión. Según el informe de las Naciones Unidas, Michael sigue encarcelado únicamente por su activismo a favor de la democracia. Sin embargo, todavía se manifiesta como puede. En el aniversario de las protestas, se cosió la boca y se tatuó Patria Vida en el brazo. El trato despreciable recibido por Luis Manuel se ve agravado por el preocupante legado del racismo contra los afrocubanos. También fue arrestado luego de publicar un video sobre sus planes de unirse a manifestaciones masivas por la democracia en Cuba. Al igual que Michael, fue condenado y encarcelado atrás de una prisión de máxima seguridad. Luis Manuel ha sufrido una pérdida extrema de peso y graves problemas médicos. Agradezco que el presidente Biden esté ofreciendo libertad humanitaria a Luis Manuel y Michael, pero para la dictadura cubana deportarlos no es suficiente. Su propia existencia es una amenaza. Si queremos estar a la altura de los valores de nuestra nación, debemos trabajar todos los días para liberar a los que sacrifican por los demás. Como copresidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional. Espero que mis colegas de ambos partidos se unan a mí. 2 years ago, thousands of Cubans peacefully demonstrated for their basic rights, and their corrupt rulers responded with a brutal, indiscriminate crackdown. Michael Castillo Pérez and Luis Manuel Otero Alcántara both helped forge the historic and resurgent pro-democracy movement on July 11th. They've been imprisoned ever since. Michael, a Latin Grammy-winning rapper, co-authored the song Patria y Vida, an anthem for the mass demonstrations. Luis Manuel, an Afro-Cuban visual artist, has fought passionately for free expression and against censorship. Michael disappeared from public view after being detained without a warrant on May 18, 2021, and a kangaroo court sentenced him to 9 years in prison. The UN reports Michael remains imprisoned solely for his pro-democracy activism, enduring inmate threats, solitary confinement, and denied family visits on medical attention. Yet he still rebels however he can. On the anniversary of the July 11th protests, he sewed his mouth shut and tattooed Patria y Vida on his arm. Michael told friends, "I have enough strength to keep bleeding. I prefer with great pride to descend in a coffin than to bow." Luis Manuel's despicable treatment is compounded by the jarring legacy of anti-black racism in Cuba. On July 11th, he too was arrested after posting a video on his plans to join Cuba's mass democracy demonstrations. Like Michael, he was tried behind closed doors, thrown in a maximum security prison. Due to abuse, bad medical care, and denial of food and water, Luis Manuel is suffering from extreme weight loss and severe medical issues. I'm grateful the Biden administration granted humanitarian parole to both Luis Manuel and Michael, but for the Cuban regime, exiling these patriots isn't enough. Their very existence is a threat. While these cases are egregious, thousands of peaceful pro-democracy protesters have been jailed, tortured, or killed. If we truly intend to live up to our nation's values, we must work tirelessly to liberate those who continually sacrifice their freedom for others. As co-chair of the Cuba Democracy Caucus, I proudly join forces with Freedom House and Amnesty International to demand justice for Michael and Luis Manuel through the Defending Freedoms Project. I intend to use my platform to ensure their unconditional release is a top priority in any discussion of Cuba policy. I hope my colleagues on both sides of the aisle will join me.
Thank you. I yield back the balance of my time. I ask the gentlewoman